Ready? Yeah, it's starting slowly. So yeah, everything ready. We are ready. All right. Hare Krishna, Hari Bol, Hare Krishna. अज्ञान्तमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my unlimited obeisances to the lotus feet of my Guru Bhat Padma, Paramaratam Parivajakacharya. Om Vishnu Padashtotar Shat Shri Srimad Bhaktivedanta Shri Goswami Maharaj परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज all the associates of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, all the associates of Sriman Chaitanya Mahaprabhu, Radha Vinod Bihari Chu, and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis who are joining this online Harikatha program. Хари Кришна. Гурсунда Прабху говорит, что прежде всего я предлагаю свои смиренные поклоны моему Дикша Гуру, Ом Вишнупата, Аштадрашата Шри, Шримад Бхактивиданта Шидхару Свами Махараджу, также моему Парам Гурудеву Шили Бхактивиданте Нарайни Госвами Махараджу, также Шили Бхакти Шрупа Сиддханте Госвами Махараджу, всем спутникам Бхактивиданта Сарасвати Такура и Радха Винод Бихариджи. So it was Gurudev's instruction that when I returned back from my Russian tour, Gurudev wanted that the devotees should stay connected via online program. And I was also planning to at least once in a week or in 15 days, we should have a get together, not physically, but at least online, so that I will be blessed with devotees darshan. And would be some discussion about the pastimes of Krishna and Sriman Mahaprabhu and his associates. И после моего тура по России Гурдев высказал свое желание, чтобы мы собирались в Зуме и обсуждали лилы, обсуждали катху вообще хотя бы раз в неделю или раз в 15 дней, поэтому я буду рад присутствовать на таких онлайн-встречах и буду рад получить ваш даршан. I'm glad to see all the devotees here from Achens, from Krasnoyarsk, and from different region. And we in India, this
Basant Ritu has started. Tomorrow we are going to celebrate this Basant Panchami, and it's a very special day, especially for our Gaudiya Sampradaya. So I thought to have some Harikatha on today, some discussion about Basant Panchami and the related Avirbhav and Tirubhav Tithis of our Guru Vargas. И я рад видеть преданных, которые собрались. Вот я вижу преданные из Красноярска, из Ачинска, из других городов. Вот. Также завтра будет Васанта Панчами. Завтра будет у нас праздноваться Васанта Панчами. Особенный день для Гаудия Вайшнавов. И поэтому я бы хотел пару слов сказать об этом дне, а также о дне явления ухода некоторых вайшнавов. While staying in Russia, you might not be able to observe this spring season, the Basant Ritu there, but in India, you would be able to witness the beautiful changes which happens in the nature with the season. And this spring season is quite interesting, wherein the nature also shows a lot of changes in itself. Возможно, в России вы не совсем замечаете, у вас не заметен вот эта дата, да, переход с предыдущего сезона, да, с зимы на весну. Но в Индии это очень хорошо заметно, природа меняется, и поэтому много-много мы видим различных изменений в природе. So you would see that the pollens they are affected by the location in the Basant Ritu, especially in India. There is a crop of mustard and mustard flowers which are yellow in color. The entire region will get blossomed with this mustard crop, and the bees they will relish the nectar of these mustard flowers and the other flowers in the garden, and there would be it would be not too much cold, neither too hot. A mid kind of average kind of temperature would be there in the atmosphere, which is very favorable for pastimes of Krishna in Vrindavan. И на самом деле сама природа, она наряжается в желтый цвет. Вот повсюду начинают цвести горчичные цветочки, да, горчица начинает всходить, она желтого цвета, маленькие такие желтые. И вокруг них вьются бесчисленные шмели, пчелы, собирая нектар с них. И сама температура очень приятная, не холодно, не жарко. И такая атмосфера, она очень благоприятна для лил божественной читы. And this Vasanta Panchami festival is celebrated in the entire India because this is the day when goddesses Saraswati she took birth. So this is the appearance day of Saraswati Devi. И на самом деле этот день Васанта Панчами празднуют не только вайшнавы, но вообще по всей Индии, потому что в этот день родилась, явилась сама Сарасвати Деви, богиня знания. Saraswati Devi, she is the goddesses of voice. So speech. By her mercy, one is able to speak. So which is why, especially in Bengal, this Saraswati Puja is done in a very elaborated manner. Where? In which state? Bengal. И на самом деле Сарасвати также является богиней речи. И поэтому ей поклоняются, пышно поклоняются, особенно любят в Бенгалии это делать. And this is the day when Krishna performed his Basanti Ras. There Krishna performed different type of ras. One is Panchayati Ras, the other one is Shardiya Ras, one is Nitya Ras. Like this different type of ras has been mentioned by Goswamis. But in this season, spring season, he performed his Basanti Ras. И также Васанта Панчами это день, когда Кришна являет свой танец раса, весенний танец раса, Васанта раса. Есть разные виды танцев раса, Васанта раса, Шарадия раса, Нитья раса. Ну, вот завтра Васанта раса. This Basanta Panchami is the day when Sri Vishnu Priya Devi, the consort of Sriman Chaitanya Mahaprabhu, the second wife of Sriman Chaitanya Mahaprabhu, she took birth.
И также день, когда является на Васанта-панчами, да, это день, когда является а, супруга, вторая супруга Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Вишнуприя Деви. This is the very day when one very dear associate of Sriman Mahaprabhu, Sri Pundarik Vidyanidhi, he took birth. This is the appearance day. This Pundarik Vidyanidhi is Vrishbhanu Maharaj from Krishna Leela, the father of Srimati Radharani. И также Васанта-панчами это день, когда на свет появляется Пундарик Видянидхи. Это очень дорогой спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. А в Кришна-лиле это Вришабхану Махарадж, отец Шримати Радхики. This is the very day when two another associates of Sriman Mahaprabhu, Sri Raghunath Das Goswami, one amongst the six Goswami, the Shad Goswami, and Sri Raghunandan Thakur, another associate of Sriman Mahaprabhu, they also took birth. This is the appearance day of both. Также это день, когда два других дорогих спутника Шри Чайтаньи Махапрабху являются в этот мир. Это Рагунат Дас Госвами, один из 6 Госвами, и также Рагунандан Такур. Оба являются в этот день. Okay. And then there are associates of Sriman Mahaprabhu as well as Srimad Prabhupada. They also have their disappearance day. Shri Vishnu Jagat Thakur, one of the prominent Rasik Acharya of our Sampradaya, he disappeared on this Basant Panchami day. И также есть дни ухода, например, Вишванатха Чакраварти Такур, один из самых значимых Расика Вайшнав, Расикачарьев нашей Гаудия Сампрадай, он уходит на Васанта-панчами. Then there is another associate of Srila Prabhupada, Sri Bhakti Vivek Bharti Goswami Maharaj and Srila Bhakti Swarup Parvat Goswami Maharaj. They also disappeared. They also chose this tithi to leave this material world. И также на Васанта-панчами уходят два спутника Бхактисиданта Сарасвати Такура. Это Шила Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махарадж и Шила Сваруп Парват Махарадж. Then there is another tithi, Avirbhav tithi of Srila Bhakti Kamal Govind Maharaj Ji. He is also from Chaitanya Math. Тори Камал, вот. Bhakti Kamal Govind Maharaj Ji. Также в этот день является Бхакти Камал Говинда Махарадж. Он из Сарасват Мадха. So we can just to let you know all the details about this tithi, how glorious, how important this tithi is, that a lot of associates of Srila Prabhupada, a lot of associates of Sriman Mahaprabhu, they appeared and disappeared on this particular day. How prominent, how important this day is. И я это все перечислил, насколько, чтобы подчеркнуть, насколько этот день важен, вот сколько много ачарьев и вечных спутников Господа выбирают этот день именно для того, чтобы прийти или уйти из этого мира. So one by one, we will just listen to the glories of all these associates, basis the time limit allows. И поэтому давайте по очереди послушаем о каждом, понемногу о каждом из этих личностей, насколько нам хватит времени. So first of all, this is Saraswati Puja. So Saraswati, like I said, Saraswati Devi, she is the presiding deity of speech. The vocal voice that we speak, it is only because of the mercy of Saraswati that one is able to utter the words. Также, как я сказал, сегодня, то есть, да, на Васанта-панчами, это день явления Сарасвати Деви, богини, которая покровительствует речи. Только по ее милости человек может произносить слова, владеть речью. So Vasanta Panchami and Shri Panchami also. Like I said, when the churning of the ocean was done, Lakshmi Devi appeared. So she also appeared on this very day, which is why this is called as Shri Panchami. Также этот день называют Шри Панчами, потому что когда полубоги и демоны пахтали Молочный океан, то появилась сама Лакшми Деви. И это произошло и вот в этот день тоже. Поэтому он называют... Both are the potency of Lord, and especially the appearance of Saraswati, which we see, is because she appeared as the daughter of Brahma in this material world.
И обе они являются Шакти Господа, и Сарасвати Деви, и Шри Лакшми Деви. И Сарасвати Деви, она является как дочь Господа Брамы. But she is actually the main potency of Lord Krishna, and she is the Shuddha Saraswati in the form of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So she comes as reveals as a Shuddha Saraswati in the form of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Yes, yes. So Saraswati, she has like two forms. One is the normal Saraswati, the who is the presiding deity of speech and who is the deity of knowledge. She gives the material knowledge and the power to speak to all the material jivas. But there is another Shuddha Saraswati, which is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. И Гоурсуднар Прабху говорит, что на самом деле есть две Сарасвати, да, есть, так сказать, ну, как бы Сарасвати, обычная Сарасвати, ну, в кавычках, конечно, обычная. То есть богиня речи и богиня знания. И также есть еще Шуда Сарасвати, да, проявление изначальной энергии Верховного Господа, и она является как Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, то есть ее энергия является в качестве Бхактисиданта Сарасвати Такура. Saraswati is always worshipped in the schools and everywhere because she gives knowledge and the power to speak to everyone. But for devotees who are in the lineage of Sriman Chaitanya Mahaprabhu, the actual Saraswati is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, who will give us this divine knowledge and who will give us this strength to utter the Krishna Nam pure in a pure way. И обычно во всех школах поклоняются богине Сарасвати, потому что она покровительствует знанию и речи. Вайшнавы поклоняются больше Бхактисиданте Сарасвати Такуру, потому что он дает нам трансцендентное знание и дает нам также силу повторять святые имена. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, his appearance we will celebrate after 15 days. So, this is the time where the entire world is celebrating the appearance of ordinary Saraswati. But we, Gaudiya Vaishnav, we will observe the appearance day of real Saraswati after 15 days, after one Paksha. Means this is in Krishna Paksha, and then Shukla Paksha, another Panchami Tithi, we will celebrate the real Saraswati's appearance. И сейчас Васанта Панчами, да, и через 15 дней, через там, да, одну пакшу, то есть через полцикла лунного, есть темный цикл, да, убывающей луны, растущей луны. В следующую пакшу, в следующую часть лунного цикла мы будем праздновать явление Шуда Сарасвати в форме Бхактисиданта Сарасвати Такура. So Saraswati is always worshipped before speaking anything. In fact, before starting Srimad Bhagavatam, there also Saraswati have been remembered. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jaya mudirye. By И на this shloka, Sutta Goswami is remembering Sri Saraswati. И на самом деле перед любым делом обычно выказывают почтение Сарасвати Деви. И даже когда Сутта Госвами, он рассказывает Шримад Бхагаватам, то он произносит эту шлоку, которую Гоурсуднар Прабху процитировал, Нараянам намаскритьям, нарам чайва нароттамам, и там он выражает также почтение Сарасвати Деви. You will see that in this material world, everything is dependent upon the speech. Like whatever we speak, basis that we communicate, even in humans as well as in animals also, where there is any exchange, then this exchange is because this exchange is via speech. И в материальном мире, на самом деле, речь очень важна, потому что все зависит от речи. Наша способность в этом мире что-то делать, коммуницировать, чем-то обмениваться, она зависит от речи.
So, whenever one is trying to speak anything glorious, then Saraswati has to be remembered, especially the ordinary poets. When they write anything or when they speak anything, they remember Saraswati. So, Saraswati becomes very happy and she runningly comes to them and sits on their tongue. И когда кто-то хочет прославить что-то или кого-то в этом материальном мире, то они, то есть используют свою речь, так сказать, во благо, да, другим, то они молятся Сарасвати Деви, и она довольна их молитвами, проявляется на их языке, и у них хорошо получается это сделать. Saraswati becomes very happy when someone glorifies Krishna. And whenever the ordinary poets or any poet, when they invite Saraswati so that they can speak something glorious, she runningly comes. But as soon as they start glorifying themselves or anything of this material world, then Saraswati become unhappy. И когда поэты в этом материальном мире, ну, кто-либо в этом материальном мире прославляет Шри Кришну, то Сарасвати очень довольна, и она проявляется, особым образом проявляется на его языке. Но если человек начинает себя прославлять, то она, конечно, недовольна и уходит. In Ramcharitmanas, Goswami Tulsidas is explaining that Kinhe Prakrit Jan Gungana Sir Dhuni Gira Lagat Pachitana Hriday Sindhu Mati Seep Samana Swati Sarada Kahi Sujana. In this, he is explaining very nicely that if someone is inviting Saraswati, if someone is seeking blessings from Saraswati so that he can speak something, he can utter something, Saraswati is ready to give blessings. But as soon as he starts speaking something of this material world, kinhe prakrit gun. Prakrit means material. Anything if he speaks material or his own glorification or something which is not related to Lord, then sirdhuni lagat pachitana, the Saraswati start feeling sad that she thinks, oh, I made a mistake. Why did I come here? Because in scriptures it has been mentioned, avat dhai. Dhai means she come runningly to bless someone who is seeking her blessing. И Шри Туласидас в Шри Рамачандра Чаритра Манасе, он произносит эту шлоку, которую Гоурсуднар Прабху процитировал. Вот. И в ней говорится, что когда человек хочет прославить что-то трансцендентное, то Лакшми Деви, она проявляется, Сарасвати Деви проявляется у него на устах. Но если человек, вот вторая часть говорится, что, да, этой шлоки говорит, что если человек прославляет материальный мир, да, то есть погружение, погруженность сознания в эксплуатацию материального мира или да, он начинает погружаться в прославление своей славы, то Сарасвати, она уходит, она расстраивается и покидает уста этого человека. So one should never engage his speech in speaking anything material because Saraswati Devi becomes unhappy with those material talks. Поэтому лучше не использовать свою речь для прославления материальных каких-то вещей. Тогда Сарасвати Деви, она будет довольна и будет всегда присутствовать на устах. So to Goswami in Srimad Bhagavatam, he is saying that Jivva asati darduri kev suta nacha upagayati urugaya gatha. If one engages his tongue in speaking anything material, then this tongue is acting like a unchaste lady who is glorifying someone else other than Krishna. Asati, and then like a turtle, like a frog when he creates a random noise which attracts a snake. The ordinary talks of the material world is also inviting the Kal, death personified. И поэтому Сута Госвами, он в Шримад Бхагаватам говорит, что если человек, он использует свою речь для праджалпы, да, для мирских каких-то речей, то
это подобно тому, что лягушка, она квакает, создает шум, таким образом привлекая змею, которая приползает, съедает эту лягушку, змею в форме времени и в форме там, да, смерти. So the Shuddha Saraswati, in the form of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he came and he guided us that what is the actual meaning of being mourn. If someone is not speaking anything, if someone is quiet, then what does it actually mean? If someone is not uttering even a word, that does not mean keeping silent. Silence is when you speak Krishna Katha continuously, non-stop. И Шуда Сарасвати в форме Бхактисиданта Сарасвати Такура а, проявляет, что значит на самом деле мауна или да, обет мауны или обет молчания. Это не просто хранить молчание, ни о чем не говорить. На самом деле настоящая мауна – это не говорить ни о чем, кроме Кришны. So it has been seen in the life of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada that when devotees, when disciples would ask him to stop speaking Harikatha and take rest for some time, he would say that Harikatha is the actual rest. If I don't speak Harikatha, then I become restless. So let me speak Harikatha. This is the actual Vishram for me. И на самом деле Бхактисиданта Сарасвати Такур, вот он когда рассказывал Харикатху долго, то его ученики просили его, чтобы он отдохнул. Вот. На что он говорил, что на самом деле для меня говорить Харикатху – это настоящий отдых. Потому что если я не говорю Харикатху, то я становлюсь на английском restless. Да, restless – это значит беспокойный. То есть restless – беспокойный. Ну и на русском тоже. Да, беспокойно становлюсь. So even if Gaudiya Vaishnavas, they do not celebrate Saraswati Puja today in a very elaborated manner, but the actual Saraswati Puja for us would be after 15 days in the next month when we'll be celebrating the appearance tithi of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. И если даже вайшнавы, гаудия вайшнавы не особо празднуют, не особо поклоняются, пышно поклоняются богине Сарасвати на Васанта Панчами, то они особо пышно поклоняются Шуда Сарасвати в форме Бхактисиданта Сарасвати Такура через 2 недели. Next, there is this Basant Panchami, wherein I said Krishna is performing this Basant Ras. We should understand one thing that any activity which Krishna do, the motive is to spread the glories of Srimati Radharani. И следующее событие, которое происходит в этот день в Санта Панчами, это Кришна танцует весенний танец раса. И на самом деле все действия Кришны, они направлены на одну цель, чтобы прославить Шримати Радхарани. Krishna always wants to spread the glories of Srimati Radharani, which is why he performed Basanti Ras, Sharadiya Ras, Nitya Ras, Nauka Vihar, everything. All the activities of Krishna, it targets the satisfaction of Srimati Radharani to glorify to spread the glories of Srimati Radharani. И поэтому какой бы танец раса Кришна не танцевал, это Васанта раса, Шарадия раса или Нитя раса или другие лилы, то цель у них прославить Шримати Радхарани. So in Shardi Ras, we hear time and again, which is mentioned in Srimad Bhagavatam, how Krishna invited Braj Gopis and how all the Braj Gopis left their household tasks, their attachment with the family members, came for the service of Krishna at Vanchivat in Vrindavan. И в Шримад Бхагаватам описана Шарадия раса или осенний танец раса, когда Кришна заиграл на флейте, и каждая гопи услышала, что он зовет именно ее, и все они побросали все свои домашние дела и пришли на берега Ямуны, на Вамшиват. When gopis appeared there and Krishna started performing ras with them, the Braj gopis were considering themselves to be the most fortunate because the master of the entire universe was dancing with them and was acting completely in control, in favor with them.
И гопи, когда танец раса начался, гопи считали себя самыми удачливыми. Каждая гопи считала себя самой удачливой во всех 3 мирах, потому что Верховный Господь Шри Кришна, он а, как бы полностью благоволил ей, каждой гопи. One specialty of Shardiya Ras was that all type of gopis assembled in Shardiya Ras. Those who were Nitya Siddha, those who were Sadhan Siddha, those who were Shrutichari, Munichari, the golden Sita from Ramchandra's pastime, the Dandakaranya Rishis, all assembled in Shardiya Ras. И особенности шарадея расы, да, или осеннего танца раса в том, что все виды гопи участвовали в нем. Там были и нити ситхи, и садана ситхи, и шрутичари гопи, да, то есть олицетворенные веды, которые родились как гопи, явились как гопи, муничари гопи, мудрецы Дандакарания, которым Господь Рамачандра дал там благословение, также золотые статуи ситы, которым также Господь Рамачандра дал благословение родиться как гопи. And when Krishna was performing Ras, Braj Gopis, they got Saubhagya Mad. They considered themselves the fortunate, proud. They considered themselves to be the most fortunate and they become prouder, which is why Krishna left Tasam Tat Saubhagya Madam Vikshamanam Chakeshava Prashamaya Prasadaya Tatreva Antardhiyate. So Radharani, she got sulky. Braj Gopis, they got fortunate, proud, and Krishna at that time disappeared, taking Srimati Radharani with him. И so Krishna, he took Srimati Radharani with him, or she disappeared first? Krishna, along with Srimati Radharani, disappeared. So it has been described very nicely in Chamatkar Chandrika by Vishnu Chaudhary Thakur that Krishna took the form of a gopi. Krishna, he himself disappeared first. And then Srimati Radharani, he took the form of gopi and took Srimati Radharani, saying that, oh, let's search Krishna by making group of two. Krishna himself, in the form of gopi, he was searching himself. Yes, Krishna took the form of a gopi and he said, oh, Krishna has disappeared and we should search for him. So Krishna holded the hand of Srimati Radharani and he said, we will make the group of two and we will search for Krishna. Could you just mute them? Yes, I will do. So итак, Гоурсуднар Прабху говорит, что и когда начался танец раса, то гопи, у них проявилось настроение саубхагья-мада, это настроение гордости. Каждая гопи считала, что она самая-самая удачливая и гордилась этим. Тогда одной из причин, чтобы усмирить их гордость, Кришна, он решает исчезнуть из танца раса. И главная причина его была показать превосходящее положение Шримати Радхарани. Вот. И когда таким образом Шримати Радхарани, только она видела, что Кришна танцует, и с другими гопи тоже. И поэтому вместо того, чтобы считать себя самой удачливой, она проявила ман, ревнивый гнев. И Шрила Вишнатха Чакравартакур в Чаматкара Чандрике он описывает, как Кришна, он принимает форму гопи и вдохновляет других гопи, то есть Кришна исчезает из танца раса, да, и потом он же принимает форму гопи и вдохновляет других гопи искать себя. Krishna, then we have heard this pastime, so I'll not elaborate it much. How Krishna took the hand of Srimati Radharani and both of them started disappeared from Ras, and then Krishna decorated the hairs of Srimati Radharani at Shringar Vat, and later Krishna also left Srimati Radharani at Shringar Vat.
И я не буду очень много рассказывать о самой этой лиле, потому что наверняка вы много раз ее слышали. Вот как затем Кришна, он берет Шримати Радхарани и за руку, вот они да, исчезают в Танцараса, Кришна берет Шримати Радхарани за руку, и они вместе идут в Шингарват, где Кришна украшает Шримати Радхарани. We have heard how Braj Gopis, when they were searching for Krishna, they all started talking to trees, they all started talking to the leaves and creepers and animals of the Braj. They also started asking Prithvi, the land, about Krishna, and then they saw the footprints of Krishna, and then they saw the beautiful footprints of a Kishori between the footprints of Krishna. And when they started following those footprints, they reached to a place, a kunja, where they heard the cry of Srimati Radharani. И когда гопи, они увидели, что Кришна исчез, и они почувствовали очень сильную разлуку, они стали искать Кришну повсюду. Они спрашивали у деревьев, спрашивали у земли, всячески пытаясь понять, где Кришна. В какой-то момент они увидели отпечатки стоп Кришны и последовали за ними, и они пришли к Шримати Радхарани, которая сидела и плакала. So our Vishwanath Thakur, he raised up a question here that it is quite insulting. Krishna left Srimati Radharani in the Kunj and she was crying in tears, but Krishna did not even care about her. Why did Krishna left Srimati Radharani? И Вишванатх Чакравартакур, он поднимает такой вопрос, он говорит, ну, как бы со стороны Кришны довольно жестоко было. Он оставил Шримати Радхарани, тоже ее оставил, и неужели это было необходимо? Зачем такую жестокость Кришна проявляет? Initially, when Krishna left all the Braj gopis from the Rasa dance, the reason behind that was he wanted to show that Radharani is the most prominent amongst all the gopis. And if Radharani is getting sulky, if Radharani is not willing to participate in Ras, then I will leave all the gopis because of her. Now the question comes up, why is it that Krishna also left Srimati Radharani again here? It is quite insulting that you bought Radharani from the Ras, from all the gopis, you separated her and you bought her in a secluded place, and now you are also leaving Srimati Radharani alone and you are going alone there from there. Why is it that Krishna did this? I hope Ведь, you understand the question. ведь в самом начале Кришна, он почему-то не сразу решил остановить, потому что он же хочет прославить любовь, величие Шримати Радхарани. Вот, Кришна дает Шримати Радхарани возможность видеть, что он танцует с другими гопи тоже. Шримати Радхарани являет ревнивый гнев и не хочет танцевать танец раса. И тогда Кришна, раз она не хочет танцевать, именно Шримати Радхарани не хочет танцевать танец раса, то Кришна останавливает весь танец, несмотря на то, что все другие гопи хотят продолжать. И, то есть, ради всех гопи он всех оставляет ради Шримати Радхарани. Но возникает вопрос, Вишванатх Чакраварти Такур спрашивает, почему же тогда Кришна и Шримати Радхарани тоже оставляет, и оставляет ее в таком настроении сильнейшей разлуки тоже. So, it has been described by Shukdev Goswami in Srimad Bhagavatam that when Krishna was decorating the hairs of Srimati Radharani at Shringarvat, and when Krishna heard that the gopis are coming nearby, Krishna asked Radharani to come along with him. But Srimati Radharani is thinking that let all the Braj gopis come so that they can also have darshan of Krishna and their separation mood will also pacify. So Radharani is thinking about Braj gopis. On the other side, Krishna has a different intent, which is why he left. И Шрила Шукадев Госвами в Шримад Бхагаватам, он говорит, что когда Кришна, он украшает Шримати Радхарани на Шингарвати,
то Кришна предлагает Шримати Радхарани: давай пойдем, потому что нас скоро найдут гопи. Но Шримати Радхарани, она хочет, чтобы не только она наслаждалась в одиночестве обществом Кришны, она хочет, чтобы и другие гопи тоже были с ними. Но все же Кришна исчезает, и для этого есть еще одна причина. Since Srimati Radharani wanted Krishna to stay for a little more so that all the Braj gopis could come, Radharani started acting that, oh, I will not be able to walk any further, and if you want to take me with you, then you can Naimam yatra te mana, that take me wherever you desire, but I cannot walk myself. This is what Srimati Radharani said. И поэтому Шримати Радхарани, Кришна говорит: давай пойдем. Шримати Радхарани говорит, но она хочет, наоборот, задержаться, чтобы гопи пришли. Поэтому она говорит: я не могу идти, ты можешь меня взять и куда-нибудь там перенести, например. So Krishna at that time said that if you are not able to walk and if you want to come along with me, then evam mukta priyamaha skanda arohyamati tatascha antargate Krishna sa vadhur anvatapyat. That if you don't want to, if you are not able to walk, then skande arohyatam. You can maybe sit on my shoulder and I'll take you along with me. And as soon as Srimati Radharani was trying to sit on the shoulder of Krishna, he disappeared. И Кришна поэтому говорит Шримати Радхарани: хорошо, если хочешь, тогда садись мне на плечи, я перенесу тебя в другое место. Как только она попыталась это сделать, то Кришна исчез. So Shukdev Goswami there he mentions that after Krishna disappeared from Shringarvat, what was the situation of Srimati Radharani? What was her condition? She was completely distressed because of the separation. She fainted completely, and because of this separation, her entire body was burning. Sa vadhur anvatapyat. That she was feeling the most separation from Sri Krishna because Krishna disappeared, and here Krishna wanted to again spread the glories of Srimati Radharani. This is the reason for his disappearance. И Шрила Шукадева Госвами, он говорит, что в каком же положении, в какой ситуации осталась Шримати Радхарани. Когда Кришна исчез, то она испытала сильнейшую разлуку. Ее тело сгорало от этой разлуки по Кришне. Таким образом, Кришна тоже показал, насколько она, Шримати Радхарани, сильно любит Кришну, чтобы прославить любовь Шримати Радхарани. You can try to understand it this way, that in meeting what is the glory of Srimati Radharani, Krishna showcased this by taking her alone from 100 million gopis. When they were dancing, if Radharani left, then the ras break. So this shows the glories of Srimati Radharani in meeting. And in separation, what is the glories of Srimati Radharani? Krishna showcased by this pastime. That Braj Gopis, other Braj Gopis were also feeling separation from from Shri Krishna. But at least they had their consciousness. They were at least able to perform Krishna's pastime. They started acting. When Krishna disappeared from Ras, all the Braj Gopis started acting the pastime of Krishna. Someone acted the Brahma Vimohan Leela, someone did Putana Uddhar Leela, someone did Makhan Chori Leela. Like this, they were all acting the pastimes of Krishna so that they can remember him. They were at least conscious enough to walk on the path, to inquire the trees and the creepers about Krishna. But Srimati Radharani, look at her separation. When Krishna disappeared, when Krishna left Srimati Radharani, she's not even conscious. She does not have strength enough to act on any of the pastime. She does not have even strength enough to utter something. So this shows her glories in separation. While disappearing, while taking Srimati Radharani from 100 million gopis, Krishna wanted to show her glories in meeting. And when he left Srimati Radharani at Shringarvat, this shows her glories in separation. That in both meeting and separation,
Radharani is most glorious. If it's the time of meeting, without Radharani, there could be no meeting. And if you see the separation, then Srimati Radharani feels the most separation from Krishna. No other gopis possess such separation. И а, затем постарайтесь, вот Гоурсуднар Прабху говорит, постарайтесь понять тоже одну важную деталь, ну, как Кришна, он прославляет Шримати Радхарани, как он показывает ее величие. Когда они танцуют, да, все гопи, когда Кришна танцует с гопи, то и Шримати Радхарани являет ревнивый гнев, не хочет танцевать, то Кришна оставляет все гопи ради нее. Таким образом, он выделяет Шримати Радхарани вот среди всех. И это как бы, да, ее слава во встрече, вот, когда Кришна рядом. И также Кришна, он прославляет Шримати Радхарани, когда его нет рядом, когда она испытывает разлуку. Потому что, когда Кришна исчез с танца раса, то гопи, они хотя бы были в сознании. Они могли идти по земле, они могли спрашивать деревья, где же Кришна. А потом в какой-то момент они начали играть, погрузились настолько в памятование о Кришне, что начали играть лилы Кришны. Кто-то играл Брама Вимохана лилу, кто-то лилу, где Кришна убивает Путану, или где он Макан Чор, где он ворует масло. Таким образом, так или иначе, они были в сознании, более-менее в сознании. Но когда Кришна оставил Шримати Радхарани, она погрузилась настолько сильно в разлуку, что она не могла идти, она не могла двигаться, она не могла играть, она не могла говорить. Таким образом, Кришна подчеркивает славу Шримати Радхарани как во встрече, так и в разлуке, ее превосходящее положение. So Krishna glorified Srimati Radharani by disappearing from there, and then all of them collectively sung Gopi Geet. So this is how later they again got the fortune enough to meet with Krishna. We have heard about this pastime elaborately. So this is how Krishna in Shardiya Ras glorified Srimati Radharani. И затем гопи, они начинают петь гопи-гиту. Ну, вы слышали уже это неоднократно. И таким образом, вот так Кришна прославляет Шримати Радхарани. But Sri Rai Ramanand Prabhu, when he mentioned this pastime of Shardiya Ras to Sri Chaitanya Mahaprabhu at the bank of Godavari, Sriman Chaitanya Mahaprabhu said that, do you have something more to say which glorifies Srimati Radharani? Но когда Рай Рамананда, он рассказывает на берегу реки Годавари, он рассказывает Шри Чайтанье Махапрабху, описывает, да, высшую цель жизни или высшую любовь, то Рай Рамананд описывает Шарадия расу, и Махапрабху говорит, что еще выше, подразумевая, что есть что-то еще выше. Sriman Chaitanya Mahaprabhu was not satisfied completely by this Sharadiya pastime of Krishna. Why? Because in this Sharadiya Ras, Krishna took Srimati Radharani in a hidden form. He took the form of a gopi, a sakhi, and then he took Srimati Radharani from all the gopis. It was not declared openly that I am taking Srimati Radharani, and the glories of Srimati Radharani is showcased here, but in a hidden way, not in a complete open manner. So Sri Rai Ramanand Prabhu was asked by Sriman Mahaprabhu that, do you have any point, any situation wherein Krishna took Srimati Radharani in front of all the gopis without worrying about others' happiness? In Shardiya Ras, Krishna was worried about what other gopis would think if I take Srimati Radharani alone. He was at least worried about other gopis that maybe they will get angry or they will get sulky, they will feel bad. But so he is still considering other gopis. Rai Ramanand, Sriman Chaitanya Mahaprabhu is asking Rai Ramanand that, do you have any instance wherein no consideration or no expectations was kept from other gopis? Krishna was only worried one pointed about Srimati Radharani.
Is there any such instance? И тогда Рай Рамананд, он спрашивает Шриман Махапрабху, он видит, что Шри Чайтанья Махапрабху не удовлетворен до конца его как бы выше, ну как бы ответом на вопрос, что же является высшей любовью, да, или высшей сади, высшей целью. И он говорит, что ну, то есть Кришна, он принимает форму сакхи, да, и уводит Шримати Радхарани с танца раса осеннего. Вот. Но это он делает втихаря, то есть он не как бы, да, заботится о мнении других гопи. Вот. Не делает это у всех на виду, что ли. И тогда Рай Рамананд, он спрашивает у Шримана Махапрабху, а есть ли случай, когда Кришна, невзирая на чье-либо внимание, это, мнение, просто на глазах у всех показывает величие Шримати Радхарани? So that is when Sri Rai Ramanand started speaking about Basanti Ras, which has been described by Sri Jaidev Goswami in Sri Gita Govinda. Jaidev Goswami explains very beautifully what was the ambience in Giriraj Govardhan. Shardi Ras is performed in Vrindavan at Rasamandal, but Sri Basanti Ras is performed at Giriraj Govardhan. И тогда Чайтанья Махапрабху вдохновляет Рай Рамананда рассказать о весеннем танце раса. Это танец расы, Васанта раса, который проходит у подножия Гирияджи Говардхана, и о нем пишет в своей поэзии в Гита Говинде Джаядев Госвами. Gita Govinda is such a glorious and such an important book for Gaudiya Vaishnavas because Sriman Mahaprabhu would relish this Gita Govinda while staying in Gambhira. And Sri Jayadev Goswami described Sri Basanti Ras very beautifully in Gita Govinda, where the entire Giriraj Govardhan has been decorated by Shivrinda Devi in a beautiful manner. There is Apsara Kund and Naval Kund in Giriraj Govardhan Parikrama where Shri Krishna and Srimati Radharani resides, and both of them take bath. Krishna takes bath in Naval Kunda, Srimati Radharani takes bath in Apsara Kunda, and both of them, with their utmost beauty, they comes out on the Taleti, on the in the on Shri Giriraj Govardhan, and then they start performing this Basanti Ras. И Гита Говинда, да, это поэзия Джаядева Госвами, который очень любил сочетание Махапрабху. Он наслаждался этим в Гамбире, потому что это вдохновляло его переживать настроение глубокое, глубочайшее настроение Шримати Радхарани, ее глубочайшую прему. И весь Гирияж Говардхан, он необычайно преображается, когда происходит этот танец раса. И вы знаете, там есть у подножия Гирияджа есть Апсара Кунда и Навала Кунда. И Кришна, он принимает омовение. На самом деле эти кунды состоят из их премы. Кришна принимает омовение в Навала Кунде, а Шримати Радхарани в Апсара Кунде. И во всей своей красоте, во всей своей красоте они идут и танцуют танец раса у подножия Гирираджа Говардхана. So at the bank of Giriraj Govardhan, when Shri Krishna starts performing Ras with Braj Gopis, there not all the gopis are present. Sakhichari, Munichari, all the Dandakaranya rishis and Swarna Sita, the Vipakshas, all of them are not present there. Only Nitya Siddha gopis are there in Basanti Ras. And secondly, the ambience is so beautiful. There are, different type of music, Basanti Rag, the melodies for basis the season. For spring season, they have different melodies in Braj. Usually in Braj, there are a lot of kirtans, and then there is Holi coming nearby. So different pastimes are performed. Then there are the surrounding is also decorated very nicely by Vrinda Devi. And at that point, when Krishna starts performing Ras, and Srimati Radharani gets sulky, she do man. So at that time, Krishna, in front of all the gopis, takes Srimati Radharani and leaves the Ras. Kansari rapi sansar vasana baddha shrinkalam Radha Madhaya Hriday Pratyaj Vraj Sundari.
И когда они стали танцевать танец раса, то в нем участвовали, весенний танец раса, да, в нем участвовали только нити ситха гопи. То есть как бы такая, не все гопи могли попасть на этот танец раса. И тогда звучали очень многие весенние раги, особые мелодии, которые поются именно весной. И особенно Вринда Деви особенно постаралась, чтобы украсить место танца раса. И когда Шримати Радхарани она проявила ревнивый гнев, то Кришна у всех на глазах уводит Шримати Радхарани. It has been described very beautifully by Jaidev Goswami in Gita Govinda. Lalit Lavang Lata Parishiran Komal Malay Samire Madhukar Nikara Karambita Kokila Kujit Kunj Kutire. Very nicely in these songs, these are very exalted songs of Shringar Ras, wherein he is describing the ambience of Vasant Samay, Saras Vasant Samay, and then how Srimati Radharani she looks at Krishna who has this kumkum on his chest and on his toe. So looking at that, Srimati Radharani gets sulky, and then Krishna is feeling separation from Radharani here. So this glorifies Srimati Radharani more. In Sharad Ritu, what happens? Srimati Radharani is feeling separation from Krishna, which is why Shukdev Goswami used the word that Sa Vadu Anvatapva. That this Vadu means Srimati Radharani. She is feeling separation. But Jaidev Goswami describes here that itas tatas tas anuspritya Radhika Vishishad, here she said Vishishad Madhava, that Madhav is feeling separation from Srimati Radharani. Yadav Goswami, here he glorifies Srimati Radharani in this way. И ну, то есть, когда начинается танец раса, весенний Шримати Радхарани, Кришна у всех на глазах уводит Шримати Радхарани с танца раса, то а, тогда Джайадев Госвами это очень красиво описывает. Вот это, да, баджан, лалита, лаванга. Вы можете посмотреть его позже. И в нем описано очень много деталей этого момента. Когда была Шарадия, танец раса, осенний танец раса, то говорится, что Шримати Радхарани страдала в разлуке. Да, очень сильно описана разлука Шримати Радхарани. Но когда Джайадев Госвами описывает Васанта расу, весенний танец расы, то он подчеркивает, что именно что Кришна очень сильно страдал в разлуке. То есть этим самым еще больше подчеркивает величие Шримати Радхарани. So this is the very time, Basant Ritu, wherein Krishna performs these pastimes. And the only motive of performing these pastimes is to spread the glories of Srimati Radharani. Sriman Chaitanya Mahaprabhu, when he heard this thing, this shloka, Kansari Rapi Sansar Vasana, when he heard this shlok from Shri Rai Ramanand, that is when he got satisfied that, okay, this at least glorify Srimati Radharani in a better way. И на самом деле, все, как я еще раз, Гоурсуднар Прабху говорит, как я еще раз говорил, что вот все лилы Кришна он являет для того, чтобы прославить Шримати Радхарани и распространить ее славу. Вот. И когда Шри Чайтанья Махапрабху услышал Рай Рамананда описание Васанта расы, то он почувствовал удовлетворение, что да, вот здесь описана слава Шримати Радхарани. And today is also the appearance day of Shri Vishnupriya Devi, who is the consort of Sriman Chaitanya Mahaprabhu. So Sriman Chaitanya Mahaprabhu, when he went to Gaya for the sacrifice and other ceremony of his father, and he met his Guru Devishwar Puripad. When he returned back, by that time, the first wife, Sri Lakshmi Priya Devi, she disappeared. И сегодня также день явления Шри Вишнуприи Девидаси, это супруги Шри Чайтаньи Махапрабху, второй супруги Чайтаньи Махапрабху. Вот когда он отправился в Праяг и встретил своего духовного учителя Шри Ишварапури Пада, то когда он вернулся, его первая супруга Лакшми Прия, она оставила тело.
After disappearance of Sri Lakshmi Priya, Sri Chaitanya Mahaprabhu was married to Sri Vishnu Priya. Actually, Sri Vishnu Priya Devi, she would go to take bath in Ganges every day, and when she would meet Sri Sachi Mata, she would touch her feet and she would seek blessing. So Sachi Mata would always bless her, saying that, "Oh, may you get very qualified and great groom." But in within her mind, she would think that she should be married to my son Nimai. И а, после ухода Лакшми Прии, Чайтанья Махапрабху, он женится на Шри Вишну Прии. Но еще до их женитьбы, когда Вишну Прия каждый день ходила на Гангу за водой, она встречала по дороге Шачимату, и она кланялась ей и касалась ее стоп Шачиматы. И та в ответ благословляла Шри Вишну Прию на то, чтобы та обрела очень хорошего мужа. Это она говорила вслух, но про себя она думала, как хорошо, если бы мой сын Шри Чайтанья Махапрабху стал супругом Шри Вишну Прии. So later, the marriage was arranged, and Vishnupriya was married to Srinimai, and she was such a chaste lady, being the consort of Sriman Mahaprabhu. She is the eternal wife, though, but still, her conduct while staying in Navadip, Sriman Mahaprabhu was in Navadip, is actually observable, and one should adopt this conduct of Vishnupriya Devi if one want to progress in the path of bhajan. Sorry, could you please repeat? I was disturbed. So later, the marriage was arranged. Vishnupriya got married with Nimai. And when she was staying in Navadip, when Shriman Mahaprabhu was staying in Navadip, the daily routine which Vishnupriya Devi would follow, such an obedient and chaste wife, chaste lady, she, while staying in Navadip, the conduct that she showcased is actually, one should accept that conduct to progress on the path of bhajan. И когда Махапрабху являл свои лилы в Навадвипе, то вот когда они сыграли свадьбу и жили, да, как муж и жена, то Шри Вишнупри, она являла пример идеальной жены. И на самом деле там очень много чего поучительного, вот, и нужно это все как бы стараться применить в своей жизни также, потому что это очень благотворно сказывается на бхакти. Our Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ji in yesterday's Hari Katha, he was describing that how Vishnupriya Devi would serve Srinimai in best possible way. Before Nimai would wake up, Sri Vishnupriya would wake up and she would keep things ready for Ganga Puja. And when Nimai would go for Ganga Puja and when he'll come back, she would keep the things necessary for Narayan Puja, Narayan Archan. And then she would prepare bhog. And the way she would prepare bhog, that is also very exemplary. She would clean the rice. She would take one piece of rice, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. She would chant this entire Mahamantra and put it on the other side. Again, she would take the another grain of rice, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, like this, she would clean the rice, and with every piece of rice, she would chant this Mahamantra, and then she would cook that. So, with a lot of devotion, she would prepare the bhog for Thakurji, and she was completely favorable for Hari Bhajan. Uh, И Гоурсуднар Прабху дальше говорит, что когда Шриман Махапрабху, он являет свои лилы, да, то Вишнуприя, она показывает пример идеальной супруги. Вот, она просыпается до пробуждения Шри Чайтаньи Махапрабху. Done? You're mute. Нету звука, микрофон у вас выключен.
Да, я выключил, там просто звонят, и, ну, как бы, я попросил, чтобы не звонили. В общем, а, когда Вишнупри, она являет пример идеальной супруги. То есть она просыпается до читания Махапрабху. И она готовит все ингредиенты для того, чтобы Махапрабху провел Ганга-пуджу с утра. Затем, перед тем, как он приходит, она уже готовит все для поклонения Господу Нараяне. И потом она отправляется готовить пхогу. И она это делает с огромной преданностью. Она каждую рисинку, да, промывает, перебирает рис, берет каждую рисинку, повторяет махамантру. Вот, откладывает в сторону. Затем промывает это все и с огромной любовью и преданностью готовит для Такурджи прасад. And Sriman Mahaprabhu, when he was willing to take sannyas, at that time also, Vishnupriya got the symptoms. When she went to take bath in the Ganges that day, her foot got hit with a piece of stone and it started bleeding. The toe started bleeding. And then when she was taking bath in the Ganges, her nose ring, she lost her nose ring also. So when she came back to home, when she informed these symptoms to Shachimata, both of them were kind of aware that today something unusual is going to happen. And that very day when Sriman Chaitanya Mahaprabhu came, he decorated Sri Vishnupriya very nicely, and he in fact gave a beetle in her mouth, and he was having very sweet conversation with Vishnupriya. And Vishnupriya was trying to resist that night. She did not want to sleep, but somehow, by the arrangement of Yogamaya, her eyelashes started burdening. She was feeling so much of weight on her eyelashes that the eyes closed. She slept. Shachimata, she became inert like the piece of wood. The tears were flowing from her eyes, and she was witnessing that Nimai is leaving. Nimai at that time paid obeisances to Shachimata. He did parikrama of Shachimata and then left. But Shachimata was not able to stop him. Like all these things were seen by Vishnu Priya. And later, Nimai took sannyas. He went to Nirdaya Ghat. There he jumped. He came to Kantak Nagari and took sannyas. И еще до того, как Чайтанья Махапрабху ушел, то есть, да, за день до того, как он уходит, чтобы принять саньясу, Вишнуприя, она видит все вот эти неблагоприятные знаки. Она поранила палец на ноге, и также она потеряла свое кольцо, да, которое в носу носила, вот, которое подарила Чайтанья Махапрабху. И а, поэтому она сразу отметила все эти неблагоприятные знаки и знала, что что-то случится. И в этот день Чайтанья Махапрабху, он был очень а, очень много внимания ей уделял. Вот, он угостил ее листьями бетеля, он украшал ее, и это вечером, да, она понимала, что он уйдет. Ну, и она никак не хотела спать, но йога Майя сделал так, что она уснула. И когда Чайтанья Махапрабху, он уже уходил, то его мать, Шичимата, она не спала. Она просто стояла как дерево, не пошевелившись. И Чайтанья Махапрабху обошел несколько раз вокруг своей матери Шичиматы, перед тем, как уйти, да, и принять саньясу. И Вишнуприя тогда все же видела его уход. Hmm. So after Sriman Mahaprabhu's sannyas, he was willing to go to Vrindavan, but Sri Nityananda Prabhu somehow made arrangement and he was brought to Sri Advaita Acharya's house in Shantipur. And there all the Navdeep Vasis assembled to take darshan of Sri Krishna Chaitanya. But only one person did not came. Who was that? It was Sri Vishnupriya. Когда Шри Махапрабху уже принял саньясу и хотел отправиться во Вриндаван, то Нитянанда Прабху, он как бы, да, перехитрил Шри Махапрабху и вместо Вриндавана привел его в Шантипур, чтобы еще раз все преданные смогли получить даршан Господа.
И все пришли, всем разрешалось прийти, кроме Шри Вишнуприи. Vishnupriya stayed at home, though she was very much favorable to Haribhajan, but still she did not come to Shantipur because for a sannyasi, having darshan of his wife is completely denied as per the scriptures. While staying in Jagannath Puri also, when she Nimai would send the clothes for Shachimata, any prasad for Shachimata, Sri Shachimata would give it to Vishnupriya, but he did not he will not send anything for Sri Vishnupriya. He would just send belongings to Shachimata, and then Shachimata would give it to Vishnupriya, saying that this is the prasad from Jagannath Puri. И после того, как Шри Чайтанья Махапрабху, то есть несмотря на то, что Вишнуприя, она была очень преданной, да, как она была очень хорошей женой, все равно сколько ей приходилось претерпевать страданий, да, потому что когда Чайтанья Махапрабху уже ушел, да, ушел в Джаганатхапури, во-первых, в Шантипур она не могла прийти, да, Вишнуприя не могла прийти, потому что Писания запрещают, если человек отрекся от семейной жизни, принял саньясу, то он уже ни в коем случае не должен встречаться со своей супругой. И даже когда Чайтанья Махапрабху был в Джаганатхапуре, то он иногда присылал прасад для преданных из Навадвипы, в том числе для своей матери Шачиматы. Но он никогда не присылал прасад для Вишнуприи. Ну, Шачимата, конечно, угощала Вишнуприю. So Vishnupriya, she would feel so much of separation from Nimai, but still, while staying in home, she would serve Shri Shachimata, and the way she would perform bhog was still the same, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Every time while picking up the grain of rice, if she would chant this Mahamantra, and very little, a handful of rice which got collected, which got cleaned up, she would cook it, and then later Sriman Mahaprabhu also sent a deity, his own deity, Nimai's deity he sent, which was worshipped by Shri Vishnu Priya Devi, and that deity is still kept in Sri Chaitanya Mat at Yogpeeth. И поэтому Вишнуприя, она испытывала огромную разлуку по Чайтанье Махапрабху. Но, тем не менее, она продолжала служить Шачимате. Вот, она с такой же преданностью перебирала рис, еще испытывая еще большую разлуку, да, еще большую преданность. Она готовила, и затем позже Шри Чайтанья Махапрабху отправил свое божество в Навадвипу. И Шри Вишнуприя поклонялась этому божеству Чайтанья Махапрабху. Сейчас это божество находится в Шри Чайтанья Мадхи в Йога-Питхе. So Shri Vishnupriya Devi, she felt this separation from Nimai, and it was the desire of Lord that he wanted Vishnupriya Devi to relish this separation. In the pastime of Lord Ram, it was Lord Ram who stayed in the kingdom, and Sita was sent to exile. But this time, Sriman Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas and he left home while Vishnupriya Devi was still in the house with Shachimata. И таково было желание Чайтаньи Махапрабху, чтобы Вишнуприя испытала огромную любовь к нему именно в разлуке. Поэтому вот когда Господь Рамачандра, он ушел в ссылку, то он с собой взял Ситу Деви. Но Чайтанья Махапрабху, он когда принял саньясу, то, конечно же, он с собой не взял Вишнуприю. И так чувствовала еще большую разлуку, еще большую прему. And our Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaji is giving a comparative study here that though separation is felt by Sri Shachimata, separation is felt by Sri Vishnu Priya, separation was felt by Sri Sita Devi, separation was felt by Sri Ramachandra, but the separation which Braj Gopis felt from Krishna when he went to Mathura is uncomparable.
И Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, он проводит здесь сравнительный анализ разлуки. Вот, он сравнивает разлуку, которую испытывала Шачимата, Шри Вишнуприя, Сита Деви, Рамачандра Прабху. И Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж говорит, что та разлука, которую испытывали гопи, после того, как Кришна ушел в Мадхуру, она была намного-намного больше. It is not heard that Sri Sita Devi become completely maddened. And Sri Vishnupriya Devi, she completely got mad in separation with Nimai. But it is seen that Braj Gopis, they were completely in Unmad stage. Unmad means some in which they did not had any consciousness, any external consciousness of their body. И когда описывается разлука, да, Вишнуприи, Шачиматы, то нигде не говорится, что они погружались в настроение унмада, то есть трансцендентного безумия. В то время как гопи, они были именно в таком состоянии. It's like a manic disorder which they felt in separation to Krishna. They, looking at any black thing, would embrace it, considering that as Krishna. They, looking at the cloud, started talking to the clouds. Srimati Radharani felt so much of separation from Krishna. This is called the Unmad stage, manic disorder. But Sita Devi, she was still conscious. She Vishnupriya Devi, she was still conscious, though she would cry in tears. She would not wash the pieces of grain. She would not wash the rice with any water. Her tears were sufficient enough to wash that rice. But that manic stage, manic disorder stage, was only seen in Braj Gopis. И вот это вот, да, гопи, они буквально, они когда испытывали этот унмад, да, трансцендентное безумие, то они буквально сошли с ума, сходили с ума. И они все, что черное, чтобы они не видели, они принимали за Кришну. Там облака, дерево Тамал и так далее. В то время как Сита, Деви, Вишнуприя, они оставались в своем сознании. Вот, несмотря на то, что это тоже была величайшая разлука. Например, Шри Вишнуприя, она, когда перебирала рис, вот, его потом, этот рис не нужно было промывать, потому что она промывала его своими слезами, пока перебирала. Но, тем не менее, это не было таким трансцендентным безумием, какое испытывали гопи. So our Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj would say that this transcendental separation is the main thing of Hari Bhajan. If one is not feeling separation from his Gurudev, if one is not feeling separation from Vaishnavas, if one is not feeling separation from Krishna, then there is no progress in the bhajan. We are separated from Krishna from such a long time, and still we are eating, we are sleeping, we are relishing the fantasies of this material world very nicely. What kind of bhajan is this? Separation is the real bhajan. И Шила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, он говорит, что на самом деле разлука – это показатель, насколько мы прогрессируем в нашем баджане, насколько мы испытываем разлуку по гуру, по вайшнавам. Если ее нет, если мы продолжаем жить своей обыденной жизнью и думаем, что ну, все в порядке, вот, там, есть, спать и заниматься своими делами, то это не является как бы симптомом сильного баджана, потому что нет разлуки. It is seen the same kind of separation in Sri Raghunath Das Goswami, whose tithi is on Basant Panchami also. Sri Raghunath Das Goswami, he has glorified Sri Giriraj Govardhan a lot. He is saying that Pramad Madan Leela Kandare Kandare Te Rachayati Navyuno Dwandam Asmin Manda Iti Keel Kalarnath Lagna Kastad Dwayar Me Nij Nikat Nivasam Dehi Govardhanatvam. Raghunath Das Goswami glorified Sri Radha Kunda, Sri Sham Kunda, Sri Giriraj Govardhan in such a nice way. He is praying for the residents near Giriraj Govardhan. И также такую же сильнейшую разлуку испытывал Шила Рагунатас Госвами, день ухода которого также на Васанта Панчами. И он испытывал разлуку, и он описывает эту разлуку, можно видеть в баджане, который он посвящает Гириаджу Гвардхану, в котором он молится, чтобы всегда Гириадж Гвардхан даровал ему прибежище у своих склонов.
But when this Raghunath Goswami, when Rupa Goswami and Sanatana Goswami disappeared, then this same Raghunath Das Goswami is saying, Shunyayate Mahagoshtam Girindro Ajgarayate Vyagratundayate Kundam Jivatu Rahasyame. In one side, he glorified Giriraj Govardhan and Shri Radhakund Shamkunda to be the most desirable place, the best place in the entire world. But when Rup and Raghunath left, when Shri Rup and Sanatan left this material world, that same Radhakund and Shamkund is considered as a cremation ground. He's saying Shunyayate Mahagoshtam Girindro Ajgarayate, that this Giriraj Govardhan is like a python. It is coming to eat me. And then Shunyayate Mahagoshtam Girindro Ajgarayate Vyagratundayate Kundam. This Radhakund and Shamkundam, it is like a tiger who is going to attack me and swallow me completely. So such kind of comparison completely changed. Why a sudden change is seen here? In one side, he is glorifying Sri Giriraj Govardhan, Radhakund, Shamkund. He wants to stay there. And in the other side, he's saying he's considering them as python and tiger. Why? Because of the separation. When Rupa Goswami, Sanatan Goswami was with him, when he was getting their physical association, when he was getting their blessing, then the same Radhakund and Shamkund and Giriraj Govardhan will become more glorious, will become the most beautiful place of the world. His residence at that place he will find it very nicely. But that same Radhakund and Shamkund, in separation from Rupa Sanatan, is like a python. So the importance is this virah bhav, this separation bhav. И вот, то есть в своей Ваштаке, да, которая посвящена Гавардхану, Шри Госвами, он прославляет эти места. Вот, он еще не испытывает сильную разлуку по ним, но когда, наоборот, он называет их лучшими местами и просит все время находиться, ну, как бы возможности находиться у их подножия, да, Гириаджа Гавардхана, например. Но когда уходит Рупа Госвами, когда уходит Санатана Госвами, тогда Рагунатас Госвами говорит, что Гириаш Гвардхан, он подобен питону, который вот проглотит меня, а Радакунда похожий на тигрицу, которая тоже вот проглотит меня. Поэтому вот так меняется его настроение, потому что он начинает испытывать сильнейшую разлуку по Рупе Госвами и Санатане Госвами, сильнейшую вируху. Okay, so this should be the motive of our bhajan. Our Guru Vargas, all of them, if you will see, they have kept this separation as the topmost wealth of our Gaudiya lineage. And if one is developing such kind of separation gradually while performing bhajan, then we should think that we are progressing. Otherwise, without separation, our bhajan is zero. These are the words of our Guru Varga. Поэтому мы видим, что чувство разлуки – это богатство нашей Рупануга Гурварги. И если разлука по Хари Гуру Вайшнавам растет у нас в сердце, то мы прогрессируем в баджане. Если нет, значит нет. There is a lot to say, but we are lacking time. I actually have a Bhagavad Katha scheduled in next 1 hour. We will try to wind up our session here. Maybe next week again, we'll try to connect online on Sundays. So I request all of you to please take out some time from your busy schedule and engage in this online interactive section. If anyone will have any question, we will also address that. И на самом деле много чего еще можно рассказывать про, в частности, про Васанта Панчами, про Евгению Хода Вайшнавов. Но, к сожалению, мне нужно уже идти. У меня через час Бхагават Катха запланировано. Вот, но я постараюсь следующее воскресенье тоже включиться и дать Катху. И если я прошу вас тоже, приходите, выделите время в воскресенье на то, чтобы слушать Катху. И если у кого-то какие-то вопросы, то можно будет спросить тоже. Вот. There is also Tithi of Sri Vishnu Chakravarti Thakur and Srila Bhaktivek Bharati Goswami Maharaj. Srila Vishnu Chakravarti Thakur is a very prominent Rasik Acharya whose books are so much necessary for us.
especially Madhuri Kadambini, and then his commentary on Srimad Bhagavatam and Sri Bhagavad Gita, very important. Также вот это близится день ухода Вишванатха Чакравартитакура. Это супер важный ачарья в нашей линии. Расика Ачарья, книги которого очень для нас важны, например, Мадхурья Кадамбини и другие книги. And there is Bhakti Srila Bharati Goswami Maharaj. He is the one who established Saraswat Gaudiya Asan. He, along with our Param Gurudev, Sri Srila Bhakti Shrup Siddhanti Goswami Maharaj, established Saraswat Gaudiya Asan and mission. And later, in that same organization, our Gurudev came in his Puri temple, and we all are being blessed by his mercy. И также Disappearance Day, Вивек Бхарати Махарадж. Yeah. Uh-huh. И также это день ухода Шилы Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махараджа, тот, который вместе с нашим Парам Гурудевом Бхакти Шруп Сиддханти Госвами Махараджем основал Сарасват Гаудия Асан и Мишн. И вот именно в эту организацию пришел наш Гурудев Шила Бхакти Веданта Шидхар Свами Махарадж. И, собственно, вот, и благословил нас своей практикой и своими молитвами. We will listen more about the glories of these acharyas in the upcoming classes. For now, I will take a leave. If anyone will have any question, short question, then we can address it quickly. Okay, Гоурсуднар, thank you for your class. And also Indulekha from Tobolsk, she is saying that today her daughter Rada has birthday, if I understand correctly. So could you please clarify or give your blessings to the child? Oh, very nice. Radharani ki jai. Jai. Quack, quack, Radharani. Куда ты? Иди сюда. Okay, maybe you can offer garland to her, give garland to Thakurji and then give it to her. He bought her quack, quack. Переведите, я не поняла, что Гоурсуднар говорит, да, гирлянду можно предложить божествам и потом предложить Радхарани. Вот, и так вот он благословляет. Вот, радуется лягушка. All the Vaishnavas, please bless this small daughter so that she could serve her parents nicely, she could serve the Vaishnavas and progress on the path of Bhakti. Achyuta, Indu, Lekharidi, Indu Mukhi, all of you. Prabhuji. Прабху обращается ко всем преданным, наш Шачисута, Индулекха, Индумухи, Сундар Гопал, все присутствующие, Амбика, и чтобы вы благословили также Радику на то, чтобы она росла и становилась искренне преданной. Хорошо служила родителям. Да, хорошо служила родителям. All right, we will try to connect again. Yes. Can I shortly ask? At the beginning, you can hear? Yes. At the beginning, you told about I coming back to the very beginning. Saraswati and Vishuddha Saraswati, right? Mm-hmm. And you mentioned Vishuddha Saraswati only like Bhaktisiddhanta Saraswati. But why, this in this way, any acharya we can tell, any acharya Vishuddha Saraswati, or because of name, or what? Yeah, it's because of the name that a comparison, like in Indian poets, they give a comparison like this basis the name. So it's Bhaktisiddhanta Saraswati. So he is the actual Saraswati for us. Though the Saraswati which is worshipped today, this is also a potency of Krishna. But for Gaudiya Vaishnavas specifically, the real Saraswati Puja is after 15 days. These are the words of our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, I think. So this is the comparison. These are the words of Acharya. Hare Krishna, Гоурсуднар, Шачисута Prabhu, he want to talk a few minutes, if you have time, maybe we can stay here. Yes. У меня два вопроса про Вишнуприю. Вот она откладывала простат, рис, да,
можно ли, первый вопрос, сказать, что она показывала нам пример служения прасаду? Первый вопрос. И второй вопрос, в чем разница между любовью Вишнуприи и Лакшмиприей? Вот Лакшмиприя тоже, мы помним, ее укусила змея разлуки, и вот сегодня Гоурсуднар Прабху говорил, что Вишнуприя также у нас в разлуке страдала. В чем же принципиальная разница? Спасибо. А пример, что, ну, как бы, с рисом, то есть это как пример нам тоже, ты имеешь в виду нам тоже, Ну, типа, то так есть, делать? что она нам показывает, эта лила, пример служения прасаду, то есть нам нужно сначала, что это, может, прокомментирует он, каким Да, да. образом это? Пример служения прасада, я так понимаю, ну, может быть, комментарий. Нет, практично, чтобы... Хорошо. До этого Гоурсуднар Прабху, он сказал, Индумухи, переведи, может, быстренько, что Гоурсуднар ответил. Давайте, я Гоурсуднар. спросила, давайте я быстренько перейду. Я спросила, просто вначале говорил про, сравнивал Сарасвати, обычный Сарасвати и Вишуда Сарасвати. Вот, да, то есть есть Сарасвати богиня знания, обычного материалистичного знания, и есть богиня Сарасвати Вишуда Сарасвати, знание духовное, да. Вот я спросила, ну почему именно Сарасвати Такура? Так можно любого ачарью нашего, да, назвать, как бы олицетворение Вишуда Сарасвати, олицетворение высшего трансцендентного духовного звания. Как бы я уточнила это просто, потому что по имени, то есть, потому что по имени Сарасвати Такур, он говорит, да, по имени, потому что так же была статья, написана Бхактипургьяна Кешава Махараджем, и он в этой статье прославлял своего гуру Махараджа, да, Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада говорил, что это истинная Сарасвати. Шуда Сарасвати — это истина для нас, для Гаудия Вайшнава, больше важна духовное знание, чем материальное. Хорошо, спасибо. Гоурсуднар ji, so Shachisuta Yes, Prabhu please. has two questions. The first question, this lila about when Vishnupriya, she was washing the rice. So what is the practical conclusion for us? How can we, what lesson can we learn from this lila? This is the first question. And second question, what is the difference between the separation mood of Lakshmi Priya and Vishnu Priya? So, it is seen, first of all, the comparison of Lakshmi Priya and Vishnu Priya. In Chaitanya Bhagavat, the separation of Lakshmi Priya and Vishnu Priya is not as such typically defined, but it when Sriman Chaitanya Mahaprabhu when Nimai went to Gaya for his father's ceremony, that is when, because of the separation from Nimai, Lakshmi Priya left her body. This is seen. This is described by Vrindavan Thakur. On the other side, Vishnupriya Devi is feeling more separation to Nimai, but she did not left her body because she had to serve Sri Sachi Mata, and she has to take care of the house, and she was serving the deity of Sri Chaitanya Mahaprabhu in a way. So this is what has been seen in separation. As such, no comparison. Both are the potencies, but one left the body and the other one is still taking care of the responsibility, feeling separation and serving the deity. So we cannot compare which separation was greater or some. But we can, I think the separation of Vishnu Priya, this is totally as per my understanding, not because any of the acharyas, I haven't heard any comparison like this. But I think the separation of Vishnu Priya is higher because leaving the body is easy. Ayodhya Naresh, Sri Dashrath Maharaj, he left his body and because he was feeling separation from Ram. But Nanda Baba, he stayed alive. Even after the separation, he stayed alive, thinking that, oh, maybe when Krishna will come one day, and if he will find me dead, then he will feel unhappy. He will become more distressed. So he stayed alive. So similarly, Lakshmi Priya Devi, she left her body, but Vishnu Priya stayed alive with the motive that she was serving Shachi Mata. And then maybe if Chaitanya Mahaprabhu will get to know about Vishnu Priya's death, he might feel bad. So this could be one. We can see that separation of Vishnu Priya's. Okay. And what about the first question about rice? What is the What is the practical? significance of this various separation? See,
Sriman Chaitanya Mahaprabhu left house. The situation when he left house was mother very much favorable to Hari Bhajan. Sri Vishnupriya Devi, her wife, very favorable to Hari Bhajan, but still he left his house. So Sriman Mahaprabhu is showing that one has to renounce completely from material responsibilities, from material relationships to progress on this path of bhajan. There was so much of favorable circumstances in the house of Nimai, but still he left house. And in our houses, we don't see such favorable circumstances. Maybe in someone's family, people eat meat, or maybe in someone's family, people are against Hari Bhajan, or maybe our financial situations or responsibilities are too much like this and that. There are not very favorable circumstances, but still we hesitate to leave house. On the other side, Sri Chaitanya Mahaprabhu left his house in one go. And it was the point when his presence was very much needed. Vishwarup, his elder brother, left already. His father, Sri Jagannath Mishra, he passed away. There is old mother Shachi in the house, and then Vishnupriya, who is a young wife. Earlier, women would not go out for earning money or for any task. The man of the house is going to take care of the entire responsibility. But still, Sriman Chaitanya Mahaprabhu left house to give us an idol. He wanted to show us this conduct that renunciation is necessary. So this one teaching we can take from Sriman Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. Second thing, the separation which is seen in the life of Vishnu Priya, a disciple has to develop such kind of separation with his guru, such kind of separation with from Vaishnavas, from the Lord. If there is no separation, there is no progress in the bhajan. Окей. Дорогие друзья, еще вопросы будут или отпускаем Гоурсундара, я перевожу как? Давайте, пусть его, наверное, торопится, а мы его задерживаем. Ну, Спасибо большое. Харе Благодарим. Кришна, поклоны. Дандават Пранам, Гоурсундара Прабхуджи, Дандават. Thank you. Давай. Okay, Dharma Pranam. You can translate, I'll take a leave. yes. All right. Next week we'll try to organize this online class again. Okay? Yes. All right. Hari Bol, Hare Krishna. Jai Dana Gurudev. Pranam. Jai Gurudev. Харе Дандават. Кришна. Спасибо. Jai Gurudev. Харе Кришна. Ну, Гоурсундар Прабху начал отвечать со второго вопроса. Вопрос, да, в чем разница между любовью Лакшми Прии и Вишну Прии? Гоурсундар говорит, что в читании Бхагават там нету такого сравнения, но разница в том, что мы видим, да, что Лакшми Прия оставляет тело, когда Махапрабху уходит. Говорится, что змея разлуки его кусает, да, то есть не выдерживая разлуку по Господу, в читании она оставляет тело. А Вишнуприя, она выдерживает как бы эту разлуку и не оставляет тело, а продолжает служить, там, да, заботиться о Шачимате и поклоняться божествам, там, да, по дому дела выполнять. Вот. И я спросил, так можно ли сравнить, да, чья любовь в итоге выше? Гоурсундар Прабху говорит, сравнения такого я не видел, но говорит, по-моему, любовь Вишнуприи выше. Почему? Потому что она не умирает для Господа. Вот так же, как Дашаратха Махарадж, он оставил тело, да, когда Господь Рамачандра ушел в лес, то Дашарат Махарадж не выдержал разлуку, оставил тело. Но Нанда Баба, он не оставлял тело, хоть и испытывал сильнейшую разлуку, потому что он боялся побеспокоить Кришну. Он думал, что вот Кришна вернется, увидит, что я оставил тело, очень расстроится. Поэтому для него я буду жить дальше, хоть и страдать в разлуке, вот, испытывать все эти страдания. Поэтому, говорит, мое личное мнение, что любовь Вишнуприи выше. И по поводу первого вопроса, да, что Шачисуда Прабху спросил о том, в чем важность для нас этой лилы, в чем практическая суть прарис, да, к служению Махапрасаду.
Гоурсуднар Прабху говорил, что, ну, я спросил практическая ценность, как это нам использовать. Вот. Он сказал, что, ну, скорее про важность. Важность в том, что в ней подчеркивается настроение разлуки, которую испытывала Вишнуприя, да, ее глубочайшая погруженность, ее в баджан, в мысли о Господе. Потому что если мы испытываем такую сильную разлуку по Хари, Гуру и Вайшнавам, то это значит, ну, и эта разлука обеспечивает такую же погруженность, да, в баджан, вот как была у Вишнуприи, то это хороший знак. Если этого нет, то значит, что у нас баджан не очень сильный, наша духовная практика не очень сильная, если нет такой разлуки, такой погруженности. И еще один момент, второй по этому поводу, важности Телилы, о том, что Махапрабху показывает, насколько важно отречение от любого, даже суперблагоприятного места, атмосферы, отношений ради служения Хари, Гуру и Вайшнавам. Вот у Махапрабху, у него же мать была преданной, у него жена была преданной, у него все условия для того, чтобы заниматься преданным служением, были как идеальные. Да, он живет в Навадвипе, на берегах Ганги. Но Махапрабху ради преданного служения, он оставляет это все. Таким образом, показывая нам, что, ну, как бы важность непривязанности и важность жертвы, жертвования всем ради служения Хари, Гуру и Вайшнавам. И говорит Гоурсуднар, что вот в нашем случае, например, у нас могут быть не такие благоприятные условия для практики. У нас там дома кто-то может там есть мясо или быть против баджана. То есть, ну, нечистая атмосфера может быть, неблагоприятная. Но все равно мы стесняемся, боимся оставить это все и какой-то, да, там, сделать более решительный шаг в своей практике. Вот. Махапрабху это делает. Вот. И вот он же когда уходит, когда его семья очень сильно нуждалась в нем, потому что как бы, его отец Джаганнат Хамиша уже ушел из этого мира. Его брат Вишварупа тоже оставил дом, он принял саньясу и ушел. Но и Махапрабху единственный кормилец. В то время женщины не работают. То есть Махапрабху один кормилец, у него мама в возрасте Шачимата и Вишнуприя, молодая жена. И все равно даже чувство долга, такого как бы, да, ну, даже религиозного, так сказать, долга не сдерживает Махапрабху, когда он понимает, что пришло время принимать саньясу. Вот, поэтому этот урок про рис, он указывает на вот эти два аспекта. Харе Кришна, такой ответ был. Ну, Спасибо. все. Благодарю вас, дорогие друзья. Все, тогда завершаем, да? Рад всех видеть. Спасибо вам, Митрофан. Всем спасибо.